So sorry about the delays. Just in terms of logistics for the evening, Jorge is going to translate for us all, just like Spanish English. And so he might stop folks or the sentences might seem choppy because of that, but that's just how we're trying to make it a bilingual space. So today's event is going to focus on the New Jersey Domestic Workers Bill of Rights, which is an upcoming piece of legislature here in New Jersey specifically. And this event is the result of a collaboration between SPEAR, which is Students for Prison Education, Abolition and Reform, and ULA Unidad Latina Acción. For those of you who don't know, I'm a member of SPEAR. My name is Alan, and SPEAR is a really amazing anti-carceral group here on campus. But like we've been doing more work around how the rights of workers and immigrants and the struggle for labor equity can relate to that anti-carceral work and be central to that work. So we're very excited. Yeah, so I'm Lena. I'm also a member of SPEAR. We have been really privileged in the past year or so to be able to work with ULA and here in Princeton to put this event together, Perla Solares, who at ULA will start by telling us a little bit about ULA, and then we will hear the experiences of 3 people around being domestic workers. We're really excited to welcome speakers from ULA, Concepta, New Jersey, and Lazos de America. Lastly, we'll hear from representatives from the National Domestic Workers Alliance who are spearheading this campaign and learn more about how to get involved in supporting this very important legislation. After that, we will have questions and community dialogue. Good. Okay. So that one. I'm going to translate probably pass about wait. El evento de hoy se va a enfocar en la legislatura para los trabajadores domésticos, la Carta de Derechos para los Trabajadores Domésticos, una pieza de legislación que ahora mismo está en la legislatura estatal. Este evento es un resultado de la colaboración entre SPEAR y ULA, la Unidad Latina de Acción, y SPEAR, que es una organización de la universidad. Para los que no conocen a SPEAR, es el grupo estudiantil anticárceles, estudiantes, la traducción de SPEAR, estudiantes para la abolición y reforma de la educación y el sistema de prisión. En SPEAR se reconoce el derecho de los trabajadores y los inmigrantes y las dificultades sobre equidad laborales son centrales para el trabajo anticarceral. Tenemos el privilegio de trabajar con la Unidad Latina en Acción aquí en Princeton para poner este evento en funcional. Perla Solares, Jorge dispensa. En la ULA comenzará contándonos un poquito sobre el trabajo de la ULA. Luego vamos a escuchar experiencias de 3 personas relacionadas a ser trabajadores domésticos. Estamos emocionados por invitarlos aquí a la universidad, a la ULA Cosecha en New Jersey y Lazos de América. Lo último, vamos a escuchar de representantes de la Alianza Doméstica Nacional de Trabajadores que van a estar encaminando la campaña y nos van a dejar saber más sobre cómo poder involucrarnos en apoyar esta pieza importante de la legislatura. Y por último, vamos a estar escuchando unas preguntas y tener un poquito de diálogo en la comunidad.
Hola, buenas noches con todos, todas y todas. Greetings to all. Mi nombre es Perla Solares, miembro de Unidad Latina en Acción Nueva Jersey. Su nombre es Perla Solares y es miembro de Unidad Latina en Acción. Ay. Her name is Perla Solares and she's a member of Unidad Latina en Acción in New Jersey. Coordinadora del comité La Despensa, les voy a dar un resumen de la historia de UNA. She will be giving us a small summary of the UNA history in New Jersey. Es una organización de base liderada por voluntarios. It's an organization, it's a grassroots organization founded and led by volunteers, right? Which was founded on the year 2009. Es nuestra protesta del Día Internacional de los Derechos de los Trabajadores. It was founded at a protest on the International Day of Workers' Rights. Nuestra misión es fomentar y proteger los derechos de los emigrantes y las comunidades de la clase trabajadora de Nueva Jersey. Our mission is to protect workers' rights for immigrants and working class communities in New Jersey. Nuestro trabajo se ha vuelto más fuerte debido a que los emigrantes están siendo criminalizados con la colaboración entre la policía local y la migra. This work has become harder throughout the years because of the continued criminalization of immigrants and low-income workers by the local police and ICE. ULA actualmente tiene 36 miembros activos y 450 suscriptores. In these moments, ULA has 36 active members and 450 subscribers who participate in their campaigns. Nuestras reuniones quincenales son para educar, organizar y movilizar a la comunidad. Our bi-weekly meetings help to educate, organize, and mobilize our community. Nuestro trabajo incluye 4 áreas que son inmigración, detención y deportación, justicia laboral, organizar y educar a los medios dependientes. Some of our works include 4 areas, which is migration, detention, deportation, and workers' justice. We work to organize and educate the dependent people. Sí. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar hoy aquí presentes. Mi nombre es Ángela Ramos, coordinadora de las Trabajadoras del Hogar, y les voy a contar un poquito de mi historia como trabajadora del hogar. Como bien les dije, ¿verdad? Yo soy trabajadora doméstica. Hace 7 años que vine a este país y uno de mis trabajos ha sido trabajadora doméstica. A mí en un hogar me contrataron para cuidar a un niño y me dijeron que mi sueldo iba a ser de $400 semanales. Luego transcurrieron los días
y mi patrona me dijo de que ya no solo me iba a dedicar a cuidar los niños, un niño, sino que tenía que hacer las tareas del hogar, que era lavar, planchar, lavar los platos, la limpieza del hogar y todo por un mismo sueldo. Incluso a veces yo trabajaba horas extras, ellos me decían que hiciera más trabajo de lo acordado por el mismo sueldo. Mi horario que yo tenía también era de 9 de la mañana a 5:30. A veces me quedaba más tiempo y ellos no me pagaban ese tiempo extra. Pues yo decidí decirle a ella que me aumentara o que me pagara mi tiempo extra y ella lo que me dijo en ese momento que no podía. Entonces yo decidí pues quedarme así porque tenía necesidad de mi trabajo. Entonces igual transcurrieron los días y ella ya me dijo que no me necesitaba toda la semana, no que solo me necesitaba 3 días. Pero en esos 3 días ella exigía que yo hiciera el trabajo que hacía en una semana. Entonces a mí no me pareció justo hacer el trabajo en 3 días porque yo me cansaba mucho, tenía mucho más riesgos porque incluso estaba en mis primeros meses de embarazo y yo me sentía muy cansada y creo que no era, bueno, no fue justo lo que ella me exigía para el pago que yo tenía. Entonces, por eso yo creo que es importante que en New Jersey pase nuestra Carta de Derechos para que nosotros también las trabajadoras tengamos derechos que otros trabajadores tienen y nosotras no. Gracias. My name is Angela Ramos. Her name is Angela Ramos, and she is a volunteer, organizational volunteer at the Unidad Latina Nación, New Jersey. She's she's from Guatemala, residing in the state of New Jersey since 8 years ago. Ever since she got here, she's been a domestic worker. And this is the story of one family, the story of her work with one family. One family employed her for the care of one of their kids. The agreed upon salary was $400 weekly, and the work was to be from 9 a.m. to 5:30 p.m. The first weeks, everything went well. As days passed, the employer added workload upon her. It was not only now the care of the kid, but she also had to clean clothes, wash plates, clean and fold clothes, and clean the household. This added more time in her daily work, so like half an hour. And she never paid any extra money for that added time. Later on, she cut the work days weekly to only be 3 days per week. But she still wanted her to accomplish the same thing she would do for a whole week of work. It was too much work for her, and she decided to ask for a raise. The employer said it would be impossible. She decided that the added work, the lowered weekday times, and the unpaid extra labor were too much for her. And this is why she supports this domestic worker bill of rights, so that domestic workers do not suffer the constant abuse, and they might enjoy the same benefits as other workers. También ahora vamos a tener
otras historias de otras compañeras que ellas nos visitan de organizaciones hermanas como lo es Lazos de América y Cosecha. Tenemos por acá a la compañera Leticia de Lazos de América. We will now be hearing from sister organizations like Lazo de America, which would be the testimony will be brought by Leticia. Hola, buenas noches a todos. Soy Leticia, vengo representando a Lazos de América Unida y también soy voluntaria con Cosecha New Jersey y creo que lo más importante que también soy trabajadora del hogar, que hoy creo que ese es el tema de hoy. Her name is Leticia, and she's here representing Lazos de America and Cosecha, and she's also a domestic worker, which she will bring us her testimony now. Sí, como ya les mencioné, ¿verdad? Yo llevo más de 10 años que llegué en este país, desde entonces. Y desde entonces es que estoy trabajando como trabajadora del hogar y especialmente en Lakewood y sus alrededores. Bueno, She's been here for 10 years. Yeah. She's been here for 10 years, and since then, she has been working as a domestic worker and around the areas of Lakewood. y durante todo ese tiempo, ¿verdad? Que he estado trabajando, he hecho de todo, he cuidado niños, me han puesto a cocinar, planchar, o sea, prácticamente de todo, hasta en ese tiempo, ¿verdad? Cuando apenas llegué a este país, hasta a limpiar los zapatos, dejarlos bien brillantes, ¿verdad? De los señores de la casa. Ever since she arrived, she's been expected to do most of the housework, the usual cleaning of the house, and all those other things that entails, but also stuff that didn't seem right, like cleaning the shoes of the employer until they were very bright. Y es por eso, ¿verdad? Que estamos apoyando esta campaña para que se apruebe el PIB de las trabajadoras del hogar, ya que en este estado somos más de 50,000 trabajadoras que estamos desprotegidas, no tenemos pagos de enfermedad y realmente durante la pandemia creo que fuimos la parte más afectada porque por el trabajo que hacemos no lo podemos hacer desde la casa, entonces no teníamos opción, teníamos que salir a trabajar para buscar el sustento de nuestra familia, ¿verdad? The reason that she believes we should support the domestic work rights is because there are among 50,000 domestic workers in the state of New Jersey, and they're one of the most unprotected groups of workers, and one of the most affected ones during the pandemic, because this was a work that required you to be in someone else's house, and then they suffered, COVID was something that did not permit that, and so, yeah. El trabajo que hacemos nosotras, las trabajadoras del hogar, no está reconocido como tal y merecemos el mismo respeto, merecemos tener un trato digno, al igual que todos los trabajadores del estado, del país, de todas partes. Domestic work is not recognized as a legitimate form of work as other types of works are so far, and she believes that it should have the same benefits and the same protections as other types of work. El trabajo que hacemos es lo que hace posible que otros trabajos sean realizados y gracias a nuestra labor, verdad, que hacemos nosotros los trabajadores inmigrantes en este país,
sacamos adelante el Estado y el país. Entonces, en muchas ocasiones he escuchado de muchas de mis compañeras que no les dan ni siquiera un tiempo para comer, para tomar agua, o no dejan, no tienen permitido que toquen nada de la casa. Domestic work is a fundamental part of the daily lives of our society, and it's unacceptable that to this day they will not pay domestic workers or not let them touch stuff around the house. They won't even let them eat or have breaks during their workday, and this is unacceptable. En muchas ocasiones somos intimidadas, ¿verdad?, por nuestro estatus migratorio, por alzar la voz, por decir, no, merecemos respeto, somos seres humanos, también necesitamos un vaso de agua o algo de comer, ¿verdad?, por las largas jornadas de trabajo que hacemos. Sometimes they will be threatened with their immigration status whenever they ask for a bottle of water or amenities of the life, like food. And these are basic needs when one is working that are provided in other workplaces, and they should be provided for domestic work. Nuestras compañeras que trabajan de internas son las más afectadas, ¿verdad?, porque tienen jornadas muy largas de trabajo, a veces no les quieren dar descanso, trabajan los 7 días de seguido por un sueldo muy bajo, un sueldo mínimo que realmente a como están las cosas ahora no nos alcanza ya ni para pagar la renta o para alimentar a nuestros hijos. Domestic workers that live at the households that they work in suffer even more abuses at the hands of their employers by virtue that they are there all the time and they're expected to complete a reasonable amount of work. Y es por eso que yo junto a otras compañeras más, ¿verdad?, estamos en esta lucha para que se pase el BIM, el BIM para las trabajadoras del hogar aquí en el estado de New Jersey. Y aquí estamos, ¿verdad?, estamos alzando la voz por las compañeras que a lo mejor tienen miedo de hablar, tienen miedo a represalias, miedo a perder su trabajo, por pedir un respeto, ¿verdad?, por pedir un trato justo, y pues seguiremos luchando hasta que este deal sea una realidad, porque no nada más estamos aquí por nosotras, sino por todas nuestras compañeras que vienen llegando. He visto que muchos vienen llegando de otros países, y pues en el trabajo que ganamos un poquito más es en la limpieza de casas. Gracias. The reason that we support this bill is to protect not only those who are speaking out today, but also those who are afraid to speak out because of possible repercussions that they might face. This is one of the more accessible jobs for people immigrating, and it needs to be protected as any other job, as it is an essential job. Gracias, compañeros. También tenemos un testimonio más de nuestra compañera Norma de Cosecha. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Norma Morales, soy voluntaria con Cosecha. Her name is Norma Morales, and she's a volunteer with Cosecha.
Bueno, el testimonio que yo les traigo ahora es el que tenemos que seguir luchando para poder pasar esta Carta de Derechos porque nosotros como empleadas domésticas, muchas de las veces nuestros empleadores abusan con nosotros, dándonos mucho trabajo. No tenemos derecho a un break, no tenemos a servicio médico, no tenemos ningún derecho, solamente es trabajar. The reason we are united here today is because there needs to be domestic workers' bill of rights because the employers often practice abuse in the sense of not giving domestic workers work breaks during the day and also no benefits like healthcare and similar things that are necessary. Del área donde yo vengo, nosotros trabajamos con la comunidad ortodoxa, a donde podemos trabajar 12 horas, 10 horas corridas y no tenemos un tiempo de break, solamente es trabajar. Entonces necesitamos que pase esta Carta de Derechos porque necesitamos exigir los derechos que nos corresponden. The community that she works in often is employed by Orthodox people, and they will demand 10 to 12-hour shifts without work breaks, and this is unreasonable and must be changed. Yo llevo trabajando 20 años en una casa con una familia. Ahora ya las hijas de la dueña tiene las hijas casadas. Yo trabajo con ellas, pero a pesar de llevar tanto tiempo con ellas, no he tenido el derecho de recibir un aguinaldo, de recibir vacaciones, días de enfermedad. Si yo no trabajo, si yo me enfermo, ellos no me pagan un solo centavo. Ellos me pagan por las horas que yo trabajo. Entonces, es muy importante que pasemos esta carta. She's been working with a family for 20 years, and so far she has worked with the children of the family and the children of the children of the family. And in all that time, she's still not allowed to have sick pay or work breaks. And they only pay her for the work she's done. And if she gets sick, she will get no pay. And this is why we need a domestic worker bill of rights. Sabemos que por derecho tenemos derechos a poder acceder a más tiempo de break, hora de lonche, a que ellos nos puedan dar una comida, porque si estamos trabajando por 10 horas, ellos tienen que darnos algo de comer. Entonces, muchas de las veces ellos no les interesa si nosotros comemos, si tomamos agua, si tenemos break, si estamos enfermos, si tenemos enfermos en la casa, si tenemos que salir por los niños. Ellos dicen, sales, no se te paga. Entonces, esa es la razón por qué tenemos que seguir luchando por estos derechos, porque son muy importantes para toda la comunidad que trabajamos. Creo que esto es más que nada nosotros como empleadas domésticas, pero en algunos otros empleos viene siendo también lo mismo trato que tenemos. During these 10-hour shifts, domestic workers should be able to have breaks and food provided for them. And also should have the opportunity to leave their employment at a time of crisis, like having to deal with family issues and other stuff like other jobs are providing their employees. So this is, again, why we need a domestic workers' bill of rights. Entonces, lo único que me queda es decirles y seguir invitando a todas las empleadas que necesitamos seguir luchando por estos derechos que tenemos, en seguir exigiendo nuestros derechos por dignidad. Tenemos que seguir luchando. Gracias. She is motivated to keep fighting, and she wants everyone that is a domestic worker to also be motivated to keep fighting because we need this domestic workers' bill of rights. Muchas gracias, compañeras, por esos testimonios. Ahora tenemos también la participación de
Virgilio Arán, que él nos hablará un poco de la Carta de Derechos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Un aplauso, por favor. I hope that I will not need the microphone. Can everyone hear me very well? Fantastic. I'm from Dominican Republic originally, so I know that it's going to speak a little bit louder. Primeramente, buenas noches. Mi nombre es Virgilio Arán. Soy de la República Dominicana, pero que necesite el micrófono, se queda un poco alto. I know because my partner always tells me like you need to lower your voice. The first thing that I want to say because I know how difficult it is to do translation, it is to recognize our role. I know that people say, like, I'm feeling a little bit nervous, I know, because I'm being in that place. And it is so beautiful and it's an amazing work because you are helping also to articulate, the message that domestic workers want to say. So great job in that way. My name is Virgilio Aran. I'm an organizer. I've been organizing since 1998. I've been in the other side also as a student. So it's really great to have group in school, basically who are in support of workers, a very important causes like this one. And also thank you so much to the Student Association, to Spirit, for invite us to basically to have this moment to speak to all of you. So primeramente, mi nombre es Virgilio Arante, he estado organizado en 1998 y para mí es un tremendo personalmente placer porque también me ha tocado estar del otro lado y básicamente y es sumamente fantástico el hecho de lo que está sucediendo y el apoyo que están haciendo a esta causa. También un placer grande al camarada que ha estado haciendo traducción y ayudando a articular las historias de las compañeras que están acá. So I was basically, when people were talking, I was listening, but also I was just basically seeing what is the fruit. Like as an organizer, we tend to map, and basically I see that the majority of people who are here are women in comparison to men. And one of the things that I want you to ask you before I'm going to speak is just to get up a little bit and just to see to your right and ask this question. If you believe that the person next to you, because of the color of the skin or because of gender, shall not have the same right of other workers. So that's the first thing that I want you to see. If you believe that the person next to you, because of gender and because of the color of the skin, do not deserve the right as other workers have. So I'm going to translate that myself. So, he estado aquí como organizador. Una de las cosas antes de empezar a hablar sobre la carta, quería empezar haciendo esta pregunta, ¿no? Mirando, vemos que hay una mayoría que son mujeres en mayor comparación de hombres, y mirando y preguntándonos si nosotros, las personas que están al lado de nosotros, debido al color de su piel y debido a lo que viene siendo el género, su identificación de género, no debería de tener el mismo derecho que la demás persona. So, if you see it, basically, and if you believe on that, it's going to be very important to the conversation that we have. Domestic workers, who is basically, in the way that we identify or define domestic workers, are people who work in their house. In their house, we have been fighting for the last 3 years for what people call the domestic bill of rights. And the reason that we have been fighting is because domestic workers in the state of New Jersey are being excluded from basic labor protection. And not just in the state of New Jersey. Actually, at the federal level today, domestic workers do not enjoy the same rights as other workers. And how many of you know it? Have you heard the reason why domestic workers were excluded from basic labor protection that were passed back in the 1930s? And what's your name? Yes. Danielle. Danielle, yes. They were excluded during the National Labor Relations Act because it is when people of color that usually all had domestic jobs have protections. That's completely correct, and I will translate that. One of the reasons that domestic workers historically has been excluded from basic labor protection is because, one, when the laws were passed in the 1930s, basically the National Labor Relations Act, domestic workers were excluded
because the majority were women of color, African American, and in the West, basically you have Filipino workers or Latino workers, and the other part because of gender. And that exclusion continued being happening here. So one of the things that the National Domestic Workers Alliance that represent that there is a collective of different organizations has been doing is basically trying to increase or improve the standards of domestic workers. And by improving the standard of domestic workers, we call it basically, it is what we call the Domestic Bill of Rights, which is basically law designed to ensure that domestic workers, to eliminate the exclusion of domestic workers. So let me just translate myself because I know that I have spoken a lot in English, but una de las razones que preguntamos por qué las trabajadoras del hogar históricamente fueron excluidas es básicamente cuando se pasaron leyes importantes laborales en los años 30, es porque básicamente debido al género y debido a la mayoría de las mujeres y también al color de las mujeres que la mayoría eran afroamericanas. Esa exclusión tiene su origen básicamente en un sistema racial en Estados Unidos, en ese sentido. Y hasta el día de hoy, esa exclusión sigue a nivel federal y estatal. Por eso la Alianza, que es un colectivo de diferentes organizaciones, ha diseñado una estrategia política que es para mejorar las condiciones, y esto le llamamos the Domestic Bill of Rights. The first Domestic Bill of Rights that was passed was back in 2010. So basically, at this moment, we're talking about almost 12 years now, in 2010, and was in the state of New York. Since that Domestic Bill of Rights was passed, basically in which give protection such as breaks, we know that, how many of you believe that workers deserve breaks? Okay, fantastic. How many of you believe that no workers should be discriminated in the workplace, should not be discriminated in the workplace, should not be sexually harassed, and should not be that? Okay, how many of you believe in that? Okay, fantastic. ¿Cuántos de ustedes piensan que un trabajador o una trabajadora necesita en su lugar de trabajo lo que viene siendo el tiempo de descanso? Okay. Say that in Spanish. ¿Cuántos de ustedes piensan que un trabajador no tiene el derecho a que no sea discriminado o acosado sexualmente? So this is basically, when we talk about this standard, this is something that the Domestic Bill of Rights basically are doing it. And since that, there has been 12 occasions in which the Domestic Bill of Rights has been passed. New York back in 2010, Illinois, California, New Mexico, I was working in that campaign, Hawaii, basically also in Oregon, it was passed as well in Virginia and in other municipalities such as Seattle and Philadelphia. There are two places in which there is now a Domestic Bill of Rights campaign. Washington, D.C., that hopefully will pass in next month, in December, hopefully by December 20. And the other campaign, it is in New Jersey at the state level. So hay varios localidades que se han pasado, que vienen siendo Nueva York, Illinois, Hawaii, Oregon, Nuevo México y otras municipalidades como Filadelfia y Seattle. Hay otro lugar donde hay dos campañas que se están llevando, una es en Washington, D.C., que esperamos que pase a nivel nacional en el 22 de diciembre, el 20 de diciembre, y la otra es acá en el estado de Nueva Jersey, a nivel estatal. Y lo que está haciendo, what the Domestic Bill of Rights is looking in the state of New Jersey, which is so key, it is basically the elimination of the exclusion of domestic workers for health and safety. So what is the meaning of that? If I'm working for people who are organizing a Starbucks, which is like our problem, that if I'm working in a hotel or I'm working here at Princeton University and get injured, or I can believe that Princeton University basically are chemicals that can cause me harm, I can call basically the state and they will come to do an investigation. But if you're domestic workers and you're working in the home, which is the workplace, and you believe that there are chemicals that will cause harm to your own safety, you are excluded from making that call. Basically, they will not come and they will not investigate. So that's something that the Domestic Bill of Rights is looking basically to eliminate exclusion in the health and safety
law in New Jersey. The other part that the domestic bill of rights is looking to, it is also to eliminate the exclusion, the anti-discrimination, the exclusion of domestic workers into the anti-discrimination law. At this moment, I can come as a male employer and I come and I can say, I don't want this person to work because she or he, I don't want to hire her because she or he, she is pregnant. And that would be okay under the current law. Domestic workers would not have any protection in that particular part of the law. And there are many historical reasons why that is happening. We are looking at the state of New Jersey to eliminate that. The other part that the domestic bill of rights is looking also is to ensure that domestic workers have basically a standard for breaks. So they will, for the number of hours that they work, they will have access to take their breaks. Also, they will have contract, which is very important. If I'm an employer, this is something that is happening. We know through the Rutgers study that we conduct that domestic workers suffer rampant wage theft. So, and one of the reasons is because there is so much informality on that. So contract will create a formality. At this moment, I can hire any domestic workers and I can agree to pay in an informal way $20 per hour. And then when the time of payment arrives, I can say, well, I will pay you $8. And we know that there is a lot of fear, as some of the testimony basically articulated. And one of the things that the domestic bill of rights will do is to have a contract and to have a mechanism for enforcement. And I will try to translate that part also. So una de las cosas que la Carta de Derechos está tratando de hacer o busca de hacer es básicamente eliminar la exclusión de las trabajadoras del hogar, lo que viene siendo la ley de seguridad y salud. Si una trabajadora del hogar se enferma o piensa que su vida está en peligro, esa trabajadora del hogar no puede llamar a una institución para que le traiga, para que investigue. Diferente si yo trabajo aquí en Princeton University, en un hotel. La otra cosa que trata la Carta de Derecho de eliminar es la exclusión de la exclusión en la ley de antidiscriminación. Una trabajadora del hogar puede ser discriminada, puede ser el empleador, puede decir, yo no te quiero contratar porque tú estás embarazada, y esa trabajadora bajo la ley no tiene ningún tipo de protección. Aparte, igualmente trata de establecer mecanismos en el cual le permite a la trabajadora del hogar tomar lo que viene siendo descanso o tiempo de descanso y almuerzo estipulado, igualmente que contratos, ¿no? En ese sentido, también tiene cláusula en contra de la represalia. Also, it has clauses that emphasize against the retaliation, which is very, very key. That's something that we know that it is that is happening. And the other part that it looks to establish, it is also notification against termination, notification for termination from 2 weeks to 4 weeks. So it's very important that if you're going to aim basically or terminate the employment relationship, you give a period of notification, especially as Leticia spoke before. Leaving workers, they arrange their life, not just their work, but they arrange their whole life around basically their work relationship, their employment relationship. They are living there. They live 6 days, in some cases 7 days per week, most of the time, and that's their life. So if an employee is going to terminate a relationship, at least give 4 weeks of notification, so that person can be able to, to look for other work and to look for place to live. So una de las cosas que es importante también, como dijo la compañera Leticia, que habló sobre trabajadoras que viven en casa, es que la Carta de Derecho establece lo que viene siendo un periodo de notificación para cuando el empleador decide terminar la relación de trabajo con la trabajadora, ¿no? Porque esa trabajadora que vive en esa casa arregla, básicamente conduce o desarrolla su vida, no solo su relación laboral, pero su vida alrededor de ese trabajo. Entonces, va a ser bien importante que lo tenga. The fight for the domestic bill of rights. This one is, when I was as a student, and we were fighting back in New York in order
not to increase the tuition or in other campaign against in support of tenants' rights, we know that there will be always an opposition. And that there will be people who will be opposing. So the domestic law right at this moment, they have a lot of opposition, and mostly coming from the business association. So we know that the Home Care Association, for example, they want to keep domestic workers without rights. Let's call it as it is. Like we would not sure call this like they want to keep workers without rights. They want, and they say it in meetings. They were very open. I want to go to schedule workers for long term because it's going to be good for the patient. And we were like, but workers are not this computer. Workers are human beings, and therefore they need time to rest. Like even if you, and this is the analogy that we put, even if you have a car and you cannot drive your car indefinitely because your car is going to break. So you are saying that that worker cannot be able to should be working super long days, super long hours, because it's going to be just good for the patient and not good for the worker. So you, on one side, you have the Home Care Association, and then you have the New Jersey Business and Industrial Association also opposing. And our role as part of the community, as organizer, as member, it is to ensure that every worker has rights. And we are in a place, in a very important place, that every person here plays an important role. We know historically that when one group is being left behind, it's not just that group that is being left behind. It's everyone. We know that. Like when employers were talking, I remember, and I will finish soon. I remember back when we were marching in Wisconsin, and before Wisconsin, 2009, and we were talking about workers with rights and workers without rights. And the question was, well, if I have rights, I should protect my own rights. And we were like, fantastic, but we should be fighting also for those workers who doesn't have rights, because then for the employer or for the people in the top, they will say, well, there is a lower standard, so we want to push everyone to those lower standards. And we know that that's something that is happening. So it is our job, and I will say this, as a member of the community, if we truly believe that our community should be improving for the better of the collective, that we bring every single worker to the best. In the same way that today we said, and I've been trained a great deal from my partner, who is another organizer also, we said, like, as a male, I should not be just thinking about male rights, I should be thinking about everyone's rights. As an immigrant, I shouldn't just be thinking about Latino immigrants' rights, I should be thinking about every single right. We're just a one working class. And I want to emphasize that. If we are going up, we're going to live collectively up. If we're going down, we're going down collectively. There is no question about that. If the tuition in this school is going up, it will not be going up just for one student, it's going up for every single student. If rents is going up, it will not be going up just for a small group of people, but it's going up for everyone. So when we talk about the domestic law right, it's lifting everyone up. Everyone up, every worker in New Jersey, and in the case of the domestic work industry, it's one of the fastest growing industries. Today and tomorrow, there's every day 10,000 people who are retired. It's basically every single day. 10,000 American people are retiring. So one of the fastest growing industry at this moment of workforce is domestic workforce in the home care, for instance, because we are aging and that's normal, and then to God we're living longer in that sense. So it's going to be very important that we are starting to ensure that everyone has the same right. So I know that I spoke a lot, I will translate that part, but lo que estoy diciendo es que es bien importante la lucha. Tenemos una oposición, no hay nada que sea fácil, vamos a tener oposición en ese sentido, y la parte que va a ser crítica es que nosotros nos unamos y que como clase trabajadora entendamos que si subimos todos juntos, perdón la palabra, lo voy a decir en español, o nos podemos todos. O sea, subimos todos, nos podemos todos en ese sentido, y como clase trabajadora va a ser bien importante que nosotros básicamente entendamos que cuando afecta algo a alguien, afecta a todo el mundo acá, y es nuestro deber de nosotros mismos
y ayudar a luchar por la Carta de los Derechos de Trabajadores and to fight for the domestic law right and for every workers' right in the U.S. and outside the U.S. Thank you so much. Gracias, Virgilio. También tenemos a Evelyn, que también es de NWA. No sé si ella nos quiere compartir algo sobre la Carta de Derechos, y después también ustedes, compañeros, si tienen algunas preguntas, pues también las pueden hacer. Next, we will have Evelyn from NWA. She's going to talk about the domestic workers' bill of rights, and then after that, we will open discussion with the panelists. Bueno, yo creo que también tengo una voz bastante fuerte, así que no necesito de aparatito de eso. She has a strong voice. Y voy a pedir, por favor, que nos levantemos porque ya es noche y a lo mejor para ver si nos sentamos un poquito. Ahora sí, nos sentamos, ¿verdad? Por favor, un ratito. Bueno, mi nombre es Evelyn Sass, originaria de El Salvador, y actualmente trabajo como organizadora de la Alianza Nacional de las Trabajadoras del Hogar. Her name is Evelyn. She's from El Salvador, and currently she works with Alianza Nacional de Trabajadoras National Domestic Work Alliance. National Domestic Workers Alliance. Bueno, entonces quiero decirle que con nosotros acá en New Jersey hemos estado trabajando arduamente, ¿verdad?, por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Here in New Jersey, we have been working nonstop for the domestic workers' rights. Y ahora quiero decirles que el trabajo de organizar, y hay muchas que estamos acá, como Ángela, ¿verdad?, las compañeras de ULA, que gracias por la invitación, ¿verdad?, y al grupo de jóvenes que está acá, también muchas gracias. Nos ha tocado trabajar e ir caminando en pro de los derechos de los inmigrantes. Thank you to everyone who showed up, all the student organizations and the community organizations, and it is time for us to keep working for workers' rights. Y también quiero agradecer especialmente a estas chicas, Norma, Leti, Ángela, que compartieron un pedacito de su vida, de su historia, y que se las han comentado a ustedes para que sepan lo difícil que es el trabajo de las trabajadoras del hogar. She wants to thank Norma, Leti, and Angela for their testimony today, so that we may know how hard it is for domestic workers without this Bill of Rights and the necessity of it. Cuando las veo a ustedes, jovencitas y jovencitos, me acuerdo de un sector también que es de trabajadoras del hogar y que son las chicas au pair. When she sees young people, she is reminded of another work section of domestic workers, which are the au pair girls. Au pair girls. ¿Alguna de ustedes ha escuchado quiénes son las au pair, las trabajadoras au pair? Does anyone know? Ah, ok. Son chicas que vienen a este país de diferentes lugares, ¿no?, del mundo. Pueden venir de Colombia, de Sudamérica, Centroamérica y de otros países. There are girls that come from all over Latin America. Y vienen con la idea de venir a hacer un intercambio cultural a este país. They come with the idea of having an intercultural exchange in this country. Pagan mucho dinero por ese intercambio y vienen supuestamente a vivir como parte de la familia, que es la familia anfitriona, y en donde ellas van a trabajar como cuidando a sus niños, como una hermana mayor. Esa es la idea. They pay good money to come to here to the United States, and they are received by a host family, and their job is to take care of the family like a big sister. Pero la realidad, cuando ellas vienen a este país, la realidad es totalmente diferente.
ellas vienen a trabajar cuidando a sus niños, a los hijos de estas personas, pero por un salario menos del mínimo. ¿Saben ustedes cuánto gana a la hora la trabajadora au pair? ¿Tiene alguna idea alguien de ustedes? She's asking if anyone knows how much an au pair girl makes, and the the reality when they come is different. They are paid below the minimum wage. And does anyone have any idea what they are paid? ¿Saben ustedes cuánto es? Ok. Ganan por hora $4.35 centavos de dólar por hora. They're, ¿Sabían ustedes eso? they are paid $4.35 per hour. No tienen derecho a tener, después de las 40 horas, no tienen derecho al overtime, al tiempo y medio de pago. After the 40 hours, they are not allowed to have overtime pay. Sin embargo, ellas trabajan más de las 40 horas que dice la ley, trabajan 45 horas al día. On average, they work 45 hours a day. Por semana, las au pair están ganando, les pagan por semana menos de $200 por semana. Per week, they are paid less than $200. Y muchas de ellas viven en situaciones bastante difíciles porque son víctimas de acoso sexual, acoso laboral, también son víctimas de robo de salario, ¿verdad? Obvio. While they are here, they are frequently victims of different types of harassment, including laboral and sexual, and wage theft. ¿Por qué les comento esto? Porque nuestra Carta de Derechos también, aparte de abogar por los derechos, ¿verdad? Y luchar por los derechos de las trabajadoras del hogar, de las limpiadoras, de las que cuidan niños y de las que cuidan a los ancianitos, también nuestra Carta de Derechos también incluye a las au pair. In addition to protecting the rights of adults who take care of children and our home workers, domestic workers, it will also protect au pair girls. Quiero decirles también que nuestra Carta de Derechos es una de las cartas de derecho más grandes, ¿verdad? Más completas que hay, y que nosotros, al ganar esta Carta de Derechos, vamos a garantizar que las trabajadoras del hogar tengan los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador o trabajadora en el estado de New Jersey. This Bill of Rights is one of the biggest of its kind, and if achieved, it will guarantee the protections that a domestic worker deserves in the state of New Jersey. Y quiero decirles algo más, que cualquiera de las trabajadoras del hogar que han venido, veo acá que muchas a lo mejor vienen de sus orígenes, son latinos o vienen de otros países, somos inmigrantes, ¿verdad? Y más de alguna de sus familias estuvo trabajando como trabajadora del hogar. Lo que le estaba diciendo es de que más de la mayoría que estamos acá somos inmigrantes. The majority of the people here are immigrants, Y que más de alguna vez hemos tenido algún familiar, ¿verdad? O amigo que ha hecho esta labor de trabajar como trabajadora del hogar, ¿verdad? more than one time we have encountered family members or friends that have performed domestic work. Y por eso no debemos de ser, no debemos nosotros de decir este es un tema que no nos interesa. Y debe de ser un tema, ¿verdad? Que incluye a los latinos de mucho interés. It should be a very important topic for anyone who is Latino or also an immigrant. Y bueno, voy a ir finalizando y nada más quiero decirles, chicas, chicos, que el trabajo del hogar también es una profesión, que no se pasa en las universidades, pero se aprende en la casa, se aprende haciendo. Y cada una de ellas, cada una de las personas que ha hecho este trabajo ha tenido que aprender, ¿verdad? Así que quiero finalizar dándole un aplauso a las compañeras.
Domestic work is a legitimate form of work that is maybe not taught in universities, but is taught through practice and required skill. And this is why it deserves domestic protection of workers' protection and a Bill of Rights. Sí, muchas gracias. Ahora tenemos unas palabras de nuestra directora, Ana Paola. Bueno, yo creo que no hablo tan alto, no me gusta gritar. I don't like to scream, so I need the mic. All right. So how are you? Can you shake your hands? Yes, everyone's awake? Very good. All right. We have reached almost the end, right? But I wanted to just introduce myself. Soy Ana Paola, quiero presentarme. Soy organizadora realmente, ¿verdad? Porque aunque dirijo un grupo o una organización, realmente el trabajo es de organizar. We are organizing, although I'm directing or part of a group, it's really the organizing part that is important, right, for our community. So we're going to open up for questions. Vamos a abrir a comentarios, preguntas. Tienen ese privilegio. You have that privilege right now of asking questions to the panelists, asking questions about maybe something policy driven, or even sometimes organizing. Things that you think are like not really important are important. So este momento es importante de preguntar. Tienen el privilegio de estar con los panelistas aquí sobre la ley o sobre algo que a lo mejor puede ser que usted diga, no es importante, pero siempre me tengo eso en mi mente. ¿Ok? Entonces, questions, comments, preguntas. ¿Alguien quiere hacerlo? Así podemos darles un poquito de espacio para comentar. If you have any comments, you can have a moment at the mic or from the area you're at. Okay, we'll go. I saw Alan and then I saw 1, 2, 3. Okay, go ahead, Alan. I'm curious how all of you got involved in organizing and what that has been like. Estoy curioso de saber cómo empezaron a organizar y cómo ha sido esa jornada. Bueno, como yo lo comenté, soy organizadora con Cosecha. Like I mentioned, I am an organizer with Cosecha. Y yo comencé cuando estaba la campaña de las licencias. And I started when we were doing the campaign for the driver's license. Y empecé a organizar en mi comunidad. I started to begin to organize in my community. Y así fue como entendí que tenemos que luchar por nuestros derechos, porque antes de llegar a Cosecha, yo pensaba que todo era normal. Yes, and that's when I understood that we need to fight for our rights. Because before I started working with Cosecha, I thought everything was normal. Entonces, organizando en Cosecha, me di cuenta que tenemos derechos, tenemos que luchar por dignidad. No debemos de permitir que nuestros empleadores abusen de nosotros. Y sé que tenemos derechos, por eso mismo también es que me gusta organizar y me gusta luchar por todo tipo de derechos. When I got to Cosecha, I started to realize that we have that right to fight for our rights, for our dignity, and that it was my way of saying that I needed to tell the employers that I had some rights. And then that's why I started to like to organize and then like to say if I had a right that I was able to say it. Gracias. My question is about this version of it. Is there any like kind of provisions that would address like
retaliation issues once there are laws that discriminate against them? La pregunta es, con esta Carta de Derechos, ¿sería o hay alguna parte que hable sobre la represalia que pueden tomar los empleadores contra las trabajadoras cuando ya haya esta implementación? Yes, there are clause and language basically that against retaliation. We know that domestic workers, when they try to address some of their issues that they are facing, the first thing that the employer tends to do, the tendency, it is to retaliate, especially when they say, hey, oh, you're paying me below minimum wage, or I want to take a basic leave and you're not allowing me. We know that there is a great amount of retaliation involved in that. So the language in the domestic bill of rights have a very strong language against retaliation. And also it's not just the language just against retaliation. We know that you can have the best law written in a paper, but if there is no mechanism of enforcement, then nothing happens. So one of the things that we are doing is what we call a strategic enforcement, co-enforcement also, ensuring that the Department of Labor receive funding to enforce the law, but also that there is funding allocated to community organizations that are working in support of domestic workers. So they can be able also to work in partnership with the Department of Labor to be able to execute basically the law. And part of the law, which is very, very key, it is always, against retaliation when employers, when workers approach the employer to ensure that their rights are being protected or followed by them. So, una pregunta que está haciendo la compañera Daniela, es básicamente sobre represalia. La Carta de Derechos tiene lo que viene siendo un lenguaje fuerte en contra de la represalia. Nosotros sabemos que uno de los temas que las trabajadoras del hogar enfrentan es la represalia en el lugar de trabajo, cuando van y le dicen, por ejemplo, yo necesito tomar un día libre, o tú me estás pagando por debajo del salario mínimo. Lo que hace el empleador es tomar, en muchos casos, represalias. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es teniendo en la legislación un lenguaje fuerte contra la represalia, pero también sabemos otra cosa y es una provisión que tiene la Carta de Derechos, que es partida económica para que se ejecute o se enforce, que no es una palabra correcta, la legislación, debido a que podemos tener un lenguaje hermoso en la carta en papel, pero si no se llega a ejecutar, entonces no hay nada. Entonces hay lo que se llama, es un nuevo término, enforzamiento coestratégico, que es básicamente la involucración del departamento laboral, en un caso, por ejemplo, y organizaciones que trabajan con las trabajadoras del hogar, de que haya recursos económicos para que se pueda ejecutar la ley. Gracias, Virginia. And then, gracias. ¿Cuáles son más detalles sobre la ley? Yeah, you said it, sorry. Translate. So voy a empezar con algunos de los detalles de la ley. Voy a empezar, ¿no? Voy a empezar en español y después voy a empezar en traducir. Recuérdame su nombre otra vez. Mackenzie, un placer siempre. Aparte del detalle, o sea, que tiene específico que tiene la ley, básicamente en el caso de Nueva Jersey, o sea, la trabajadora del hogar y en otros lugares, ¿no? Hay cosas comunes que la trabajadora del hogar, sin importar localidades, están sufriendo, ¿no? Y uno de ellos es el hecho de que el sector tiende a ser bien informal. La relación es de uno a uno, la relación de trabajador-empleador es de uno a uno. Entonces eso conlleva, por ejemplo, de que la trabajadora del hogar no puedan tomar días
tiempo de descanso o almuerzo, el tiempo para comer. Lo que hace la Carta de Derechos, por ejemplo, en Nueva Jersey, en otro estado, es que crea una formalidad. Cuando que la trabajadora tiene el derecho a tomar ese tiempo, establece en este caso, por ejemplo, acá 4 después de trabajar de forma consecutiva, 4 horas, establece que tú tienes un tiempo para el descanso. Eso es un ejemplo ahí. Otra de las partes que busca es que la Carta de Derechos, la legislación, a las trabajadoras del hogar han sido excluidas históricamente de diferentes tipos de protección. Una de esas protecciones es con leyes de antidiscriminación y otra es en ley, en el caso de Nueva Jersey, de seguridad y salud. Las razones que han sido excluidas de la antidiscriminación es por el sistema histórico de que el trabajo del hogar en Estados Unidos ha tenido su origen en la esclavitud y han percibido que el sistema, han percibido que lo que sucede en ese espacio solo le concierne al empleador y a ese trabajador, o sea que no tiene ningún tipo de derecho. Entonces busca la eliminación en New Jersey en el área de salud y seguridad, que es bien importante. Muchas trabajadoras del hogar son expuestas a situaciones inseguras que no joven, pero a largo plazo conlleva a perjudicar su salud. Y esto busca la eliminación acá. La otra cosa que busca, por ejemplo, en cuanto a la eliminación de la ley de antidiscriminación, también busca, por ejemplo, algo simple, y es el hecho de que protecciones para que la trabajadora mantenga su documentación, que no haya un tipo de represalia, lo que quizá Daniel estaba hablando, de que esa persona pueda mantener su propia documentación. Evelyn habló de las trabajadoras super. Nosotros hemos tenido casos donde el empleador, como forma de represalia, le quita sus documentos a la trabajadora y no se lo da. Entonces, esa persona, el lenguaje en la Carta de Derechos, básicamente la trabajadora mantenga su documentación y también lenguaje sobre dónde el empleador puede monitorear. En Nueva Jersey, Nueva York hemos tenido casos y ha salido casos públicos donde el empleador ha estado monitoreando en áreas donde la trabajadora del hogar toma su baño, lo cual básicamente, técnicamente es ilegal, pero aquí se pone un lenguaje mucho más claro en ese sentido. Lo último que es bien importante, we didn't mention this, pues me trata de forget that. La Carta de Derechos trata de crear lo que viene siendo una junta de trabajadoras del hogar compuesta por trabajadoras del hogar, empleador y otros miembros de la comunidad, oficiales electos, para básicamente evaluar la ejecución de la Carta cuando se pase de la legislación, pero también para analizar cuáles otras mejoras luego de que se pase esta legislación necesita la industria de la trabajadora del hogar. Y es algo similar, es un modelo copiado, si se puede decir, a lo que sucede en Alemania, en ese sentido, donde tú tienes una junta que es conformada por diferentes miembros o stakeholders de la industria. So I was trying to translate that. So I will try to do my best not to forget the word that I say. So in detail, the domestic law right at this moment is trying to establish like the relationship between employer and worker. It is very informal. So one of the things that the domestic law right attempts to do or look to address, basically, it is to provide basically clear language for domestic workers when they can take their time off, and when they can take breaks, when they can take their lunch. And that's something that sometimes we take for granted, but in the domestic work industry, something that, because of informality, something that doesn't happen. That you find workers who are not taking their breaks or not taking lunch, or they are taking lunch after many hours of work. The other part it is that in New York, in New Jersey, another part of the country, you will find like a lot of commonality, and the reason is because domestic work has been excluded all over the U.S. The other part is in New Jersey, specifically, domestic workers are excluded from their health and safety laws. So that the domestic bill of rights, we're trying to address that. The other, it is
with discrimination, domestic workers continue being excluded from the anti-discrimination law in New Jersey. There is opposition from different groups to ensure that domestic workers continue being excluded. There is reason why we strongly believe, and the Me Too movement has demonstrated that the anti-discrimination law that we have in the U.S. Needs a lot of work to do, needs a lot of improvement, for many reasons, including the fact that some sectors are continuing excluding domestic workers. It established as well, like I forgot to say this, the domestic law also will create, when it passed, domestic workers board, which will look into the implementation of the domestic law, right? But in addition to that, it will analyze basically how the domestic, it will analyze if it would need any further improvement after the law is being passed. And this one is it's not unique. It's something that we basically studied about what happening in Germany, in which there is a board composed by different stakeholders of the industry. I hope that I was able to translate everything for this. Okay, thank you. Do you have a question? ¿Cómo podemos ayudar y amplificar la importancia de la Carta de Derechos? Sí, yo creo que sería muy bueno, ¿verdad? Pasar la voz de lo que se está trabajando, del bill de las trabajadoras del hogar aquí en New Jersey. También es de mucha ayuda también invitar o hablarles de esto a las organizaciones para que soporten este bill, ¿verdad? Para que nos den su apoyo y así seamos más fuertes y pasar la voz a las trabajadoras del hogar. A lo mejor tienen amigos o familias, ¿verdad? Que a lo mejor están pasando por esta situación. También compartir, yo creo, en sus páginas que tienen acerca de este bill o de nosotras, de las trabajadoras del hogar. And so one thing that we could do as to get more involved is also first talk to organizations that are leading this and that are working in your community. You can also share on social media. There's a lot of our events, and sharing that on your platforms, any type of social media platforms is good. También mencionar que nosotros en la coalición de la Carta de Derechos se crearon 2 enlaces, uno que va dirigido para que las organizaciones que están acá en New Jersey puedan apoyar la Carta de Derechos firmándola, pero también hay otro enlace que es para que ustedes puedan compartir con sus familias, ustedes mismos. Y la otra forma que yo creo que podría ayudarnos mucho es hacer este tipo de eventos, ¿verdad? Este tipo de foros en donde se hable sobre la Carta de Derechos para que todo el mundo nos podamos educar en qué consiste y para qué es. So there's 2 links that they've shared, and what's the website? It's at domesticworkers.org, and we can share the link. And so then there's 2 links, and that you could see, like, so one that you share with family and friends on like basic stuff about the domestic bill of rights, and then also one that we'll share with you about like the policy work, and also, ¿alguien más va a decir algo? I would say just like social media is so key, like to share, organizing when you see domestic workers to speak about, like you know, when you see it in the bus station, in the bus, to speak to them about their right, because it's a legislation. I came from the grassroots movement. I don't like to be dealing with elected officials, but it's a legislation that is going through the Senate in New Jersey. It's very important to do phone banking, to call, to write to the elected official. This one is very important to us. That's a link about, which is in the domesticworkers.org. You just put your name and your address and going directly. And
basically, emails to your elected official. This bill is very important. They read that at least. It's going to be very key. Yes. And tomorrow we are actually going to be at the State House. If anybody wants to go with Ula, we can go. Angela is coordinating that group. So it's at 10 a.m. 10 de la mañana. Mañana vamos a andar en la Casa Estatal. So if you're interested and you want to come, please meet with us before we leave today, okay? ¿Algo más? Anybody else? Okay, yes. You said that it's not, or this has been proposed 3 times in the past 3 years. What have been the main roadblocks? So the campaign has had 3 phases. One was basically to conduct a study about the condition of domestic workers with the different organizations, and then at the end of in June 30th of last year was introduced in the Senate, and by the end of last year was introduced in the Assembly of 2021. This year was because the legislation ended on January 11th of this year, was reintroduced, and at this moment was heard in the Labor Committee, because it's a labor legislation. We call it a civil right and labor legislation. So it was heard in the Labor Committee in the Assembly. It passed with a majority, and then last October 17th was heard. We had a hearing in the state and local government, and it passed. Tomorrow we have a hearing in the Senate in the Labor Committee. The biggest roadblock or the biggest opposition has been Upper Agency. They want to continue paying to workers $4 per hour because they're making a huge amount of profit. Home care agencies, and there is another organization, it's called the First Share Hospitality Collaborative. They don't want home care they want home care to be excluded. And then there was the New Jersey Business and Industrial Association. They have been lobbying a great deal elected official to ensure they're not saying, and this is very important, they're not saying we are opposed to workers to have rights. So they're not saying that. They are changing narrative. They're not saying that because they understand that it's very difficult now to say we don't want workers. We want workers to continue to have the same right, to have little right, to have right. What they are saying is basically we support domestic workers, but we want you to exclude these groups. So we want you to exclude upper. We want you to exclude home care. And our position has been no, that will not happen. So part of the work that we have been doing has been a lot of education to elected officials, to members of the communities, and also to employers, to individual employers about how key it is this legislation. So it has been through multiple phases, but that has been the 4 main opposition that we have been facing at this moment. In the case of Upper Agency, it is very clear the incentive that they have. In New Jersey, under the law, every week they are stealing $250 to a domestic worker. Openly, I can say that. They can sue me, if somebody's recording, sue me. They are stealing $250 every week to a domestic worker. And that cannot be happening in 2022. So it just makes me angry, just really. Every single day. So, yes, so you see the severity of how our society has been underlying exploitation, like it's okay in the 2022 year, right? We're still thinking that doesn't happen now, but it clearly does. So es muy importante que nuestra sociedad ahora, aunque estamos en el 2022, siempre trata de negar que estamos explotando a nuestros trabajadores. Entonces es muy importante tener eso en mente, que es como una explotación
disimulada, ¿verdad? Pero sigue ahí. Okay, so I also want to thank, so ULA, our group of ULA members, who's an ULA member here? Organizadores, coordinadores de ULA, levanten la mano, raise your hand. Who's a Princeton University student here? Who's a activist, advocate, an organizer for any type of social justice? Everyone. Todos somos activistas, ¿verdad? Organizador o algún tipo de enfoque de la justicia social. Entonces, I want to thank from the bottom of ULA's heart to NDWA, because they have been our base for us to organize with workers here in Princeton. So, round of applause. Thank you to our sister organizations, Cosecha and Lazos, too, that we work closely with them. And thank you to the head of this panel, right, who has put this together. The group Sphere, Alan, Lena, now that I met, and all of you who have really wanted to learn about this if you didn't know, or if you also want to make this part of your reality and also bring it out on social media and any way you can to your friends and family. We also have a power committee at ULA, which I want to invite you to if you are interested. Sign that sheet going around so we can add you and you can see our different events and our meetings. Tenemos nuestro apoyo de los estudiantes y les invitamos al comité de poder, ¿verdad? Aquí en Princeton. And para cerrar, I want to do something to close, which I think is super important. We always leave without really getting to know one another. So I want you to please turn around. You can go to the back, to the right, to the left. Puede usted mirar a su derecha, a su izquierda, alguien que no conozca, porque aquí veo que están juntitas. Someone you don't know. And just say hello, right? Tell them your name. And look at them in the eye and know that they are in this with us, right? They're in that fight for justice, for workers' rights, for immigrants' rights, for human rights. Thank you so much for being here tonight. Muchas gracias a todos. Y until next time, hasta pronto. Sí, gracias. Somos el vínculo para educar, empoderar y organizar a las comunidades migrantes. Queremos defender nuestros derechos civiles y humanos. Si eres estudiante, jornalero, trabajadora doméstica o te interesa conocer más sobre tus derechos, síguenos en nuestras diferentes plataformas. Somos Radio Jornalera New Jersey.